Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Ambodiba. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre journal. Le PAREC délivre plus de 3000 actes de naissance aux élèves. Ce programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun est sur le terrain. Et dans l'Adamawa, le PAREC vient de toucher du doigt l'impact de l'opération spéciale de l'établissement et de délivrance des actes de naissance aux élèves. As bishops continue to pray for the restoration of peace in Cameroon, it's been 100 days, and that is about 3 months, that the divisional officer for Idabato Rolane Wone is still in captivity. 2024, the pirate demanded $100,000 ransom for his release, plus the release of some 14 Nigerian prisoners in Cameroon. You shall have the details in this newscast. Saison sèche, prescription pour balayer les maladies de l'heure, grippe, rhume, toux et autres bobos affectent la santé des populations depuis le retour de la saison sèche à Yaoundé. Face à cela, le port du cache-nez est prescrit par les pneumologues. Vous les écouterez dans ce journal. And a major vehicle spare part market in Kamiabasi in Douala, Cameroon was paralyzed yesterday as traders protested the arrest of their president. Authorities accused him of rebellion and tampering with official seals, leading to his court appearance. More in this newscast. Those were major stories. Details in a jiffy. And thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with this story from Melon, where the population are demanding for development. Eh bien, pour cette nouvelle année 2025, les populations de la localité de Mélon espèrent voir une ville émergente d'ici peu. Elles l'ont fait savoir de manière directe aux élus locaux à travers le micro de Canal International, tenu par nos correspondants Devarionda et Luciano Doudou-Djanko. Reportage. Ebenezer, un enseignant de 42 ans, partage sa vision pour Melon en 2025. L'année qui s'est achevée n'a pas été assez réalisante, mais nous reconnaissons quand même les efforts des pouvoirs publics dans certains domaines. Toutefois, pour l'année 2025, nous espérons l'accès facile aux besoins sociaux tels que de l'eau potable, l'électrification, l'aménagement de la voirie. D'un autre côté, Valérie Wafo et plusieurs autres citoyens de la même ville soulignent l'importance de nettoyer les drains pour éviter les inondations à répétition. En 2025, vraiment, je souhaiterais que les petits tas de poubelles qu'on trouve dans la ville de Melon soient nettoyés. Et que la mairie pense aussi à ceux qui sont dans les quartiers où l'eau inonde. D'essayer de curer les nids d'eau pour que l'eau puisse passer dans son nid. Pour comprendre comment ces espoirs pourraient se concrétiser, le maire Jean Coueté dévoile les premiers chantiers de l'année en cours pour améliorer le cadre de vie des populations. Vous savez, Melon est enclavé. Malgré l'effort, ça s'avère comme un grain de sable dans la mer. Mais Melon a l'allure d'un département parce que vous imaginez que du centre Melon à Bocambo, on va à 60 km. Et ça, c'est quand on parle de 60 km, c'est même pas départemental, c'est l'État qui doit entretenir. Mais nous faisons le peu de ce que nous faisons pour que ces nourritures qui sont achetées partout et même du Gabon au marché de Melon sortent des champs de plantation. Cependant, tous ne partagent pas cet optimisme. Certains expriment leurs inquiétudes. Nous aimerons qu'ils construisent encore les hôpitaux, les routes, là, pour nous galvaniser.
Nous souffrons tellement pour de l'eau dans nos quartiers. Pour marcher de 100 mètres, 500 mètres pour être de l'eau, c'est trop pénible pour nous. À l'aube de cette nouvelle année budgétaire, Melon est un carrefour crucial. Les attentes des citoyens sont élevées et les défis nombreux. Et l'espoir de voir un Cameroun uni dans la joie, un pays qui prend soin des Camerounais, cela est revenu dans le discours des évêques ce 7 janvier 2025 à Boya lors de l'ouverture du 48e séminaire annuel des évêques du Cameroun. Les détails avec la contribution de David Sandio et de Ludovic Ngomsi. Évêques religieux, autorités administratives, tous parlent ici le même langage, celui de la paix. L'ouverture officielle du 48 donne l'occasion au gouverneur de la région du Sud-Ouest de remercier le clergé pour les nombreuses prières dites en faveur d'un retour à la paix dans les régions secouées par la crise sécuritaire. En tant que l'une des régions affectées par la crise sécuritaire qui a secoué notre pays et continue de secouer, nous sommes bénéficiaires ici à Boya du Sud-Ouest des bienfaits de ces prières qui certainement touchent de nombreux esprits en faveur de cet apaisement que nous vivons ici à Boya. L'heure est désormais à l'apaisement, loin des sorties de quelques prélats qui se sont récemment prononcés sur la succession de Paul Biya et le recadrage du ministre de la Communication. L'évêque de Boya calme le jeu et rappelle la collaboration entre l'Église et l'État. Au gouverneur de la région du Sud-Ouest et à l'État du Cameroun, la collaboration avec l'Église et l'ensemble des évêques du Cameroun est certaine. Et nous vous remercions pour cela. Ma prière et mon souhait est que la collaboration entre l'Église et l'État se poursuive pour que nous vivions ensemble en paix. Pour le président de la conférence épiscopale, l'archevêque de Bamenda, Andrew Nkea, l'espoir d'un Cameroun nouveau est possible. Les évêques du Cameroun se retrouvent à Boya après 46 ans. La dernière rencontre dans le Sud-Ouest s'est tenue en 1979. Autre sujet à présent, c'est avec vous, Gladys Sambo. Just as we said in the headlines, it's been 100 days, that is about 3 months, that the divisional officer for Izabato in the southwest region of Cameroon is still in captivity. He was abducted on the 1st of October 2024, and the pirates are demanding at the moment 100,000 CFA francs dollar plus the release of some 14 Nigerian prisoners in Cameroon as their ransom. Let's have the latest updates on this situation in this report put together by Hasentia. 100 days gone. The divisional officer of Idabato, Ewane Rulan, is still under pirate captivity. The wife of the sport in a depressed state. Phone calls at every minute, hoping for a return of her husband. More than 3 months gone, the kidnappers are still holding on to their demands, but with a reduction in their initial cash price. The pirates are still demanding both money and the liberation of their brothers in prison. The negotiations have gone right down to $100,000. Prior to this, I received a list of 14 prisoners that the pirates are demanding to be freed from Cameroon prison. I forwarded the list to my husband's immediate boss for possible investigation into the matter. I'm still waiting for the outcome. The pirates insist that the 2 conditions must be made before the release of the civil administrator. And the pirates are still insisting. Let's do him. They cannot take one without the other. It is both money and the prisoners. And they are insisting that if at all they cannot find them in the Southwest prison or in Batu prison, there is one who can be found in Douala, New Bay prison, and that particular one is communicating with them all the time. The body its sources of income. In fact,
family's back is already on the wall because you cannot water off a rock. Whatever we have gathered is not up to half of what they are asking. I heard his voice yesterday. He was begging and pleading. Even if the family looks for money everywhere, can the family liberate prisoner? The family has no hand over issues like prisoners' release and of their president's representative, as they hold it. Something must be done. This is 100 days. For how long are we going to wait? Ewane Rulan, it should be recalled, council worker in a Dabato subdivision, Nzian division of the southwest region of Cameroon, and since then by the kidnappers. Then my POWs, what did I say? In Boya, in the southwest region of Cameroon, promotion of common goods. Let's have more in this report. The 48th annual summit to the southwest region after 46 years. The event brought together bishops, clergy, and officials who joined in a unified call for peace and progress. Southwest Governor Bernard Okale-Bilai used the occasion to praise bishops for their prayers and the church's role in fostering peace as well as encouraging education amid ongoing challenges. Extend our gratitude to the bishops for the dedicated prayers for peace offered daily across the country and the world as a faith community deeply affected by the ongoing security crisis that to ease tension. The Bishop of Boya, Michael Bibi, emphasized the church's commitment to collaborate with the state while steering discussions back to issues of unity and reconciliation. It is my prayer and wish that the state and the church will continue to collaborate in order that all of us may live in lasting peace. Archbishop Andrew Nkea, president of the Episcopal Conference of Cameroon, spoke with optimism about the nation's future, calling for collective efforts in building a peaceful and unified Cameroon. He urged participants to seek divine guidance with open hearts and to work collaboratively to secure the rights and well-being of all citizens. And some of four heads of diplomatic missions in Cameroon met in separate audiences with the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, in Yaoundé yesterday. He started with the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Monsignor José Avelino Benteko, who lauded the exceptional and excellent relationship between Cameroon and the Holy See, the Catholic Church 2025 Jubilee year, and more. Other diplomats included the U.S. ambassador to Cameroon, the British High Commissioner, as well as the Canadian High Commissioner to Cameroon. Beatrice Gamu tells us more. The Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea was the first to be received by the Minister of Territorial Administration. From the exceptional relationship between Cameroon and the Holy See, the greetings from the Pope to Minister Atanganji, he delved on what this special Holy Jubilee year of the Catholic Church entails. The year of grace in the Church are looking at some of the wonderful initiatives that will bring dialogue, reconciliation, and peace. The Catholic prelate made it clear that since his arrival in Africa, he has given himself to the service of peace. Here we are at the beginning of the new year, looking with a lot of optimism to this year and to the many graces. Then the 10 of the U.S. Ambassador Joseph Christopher Lamora, Canadian High Commissioner to Cameroon Laurent Anderson, and the British High Commissioner Matthew David Woods for a clear vision of recent happenings in Cameroon. We talked about the importance, we tried to understand the legal frameworks here, and we also had a very interesting discussion about the importance of ensuring that dialogue is inclusive. Territorial Administration Minister Paul Atanganji said the routine New Year audiences
falls in that light. The open door policy to all personalities, high commissioners and ambassadors, because at times they need information on relevant issues. So when they come for these discussions, we are generally very open to discuss with them. We have current issues, and you know the Minister of Territorial Administration, we talk about associations, political parties, churches, and we have a variety of issues. So when the personalities come, it is just but normal for us to discuss and clarify certain issues. The recent position of some Catholic bishops regarding the 2025 presidential elections, suspension of some NGOs, and controlling financial assistance from outside the country, issues that were also discussed, though none came back to that. And let's now focus on birth certificates handed over to students in the Adamawa region. Le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun est sur le terrain, je le disais tantôt dans les titres. Première étape, l'Adamawa, où cette organisation financée par la Banque mondiale vient de toucher du doigt l'impact de l'opération de délivrance des actes de naissance aux élèves en fin de cycle au primaire, ce qui a permis à plus de 3000 enfants de poursuivre leur cursus scolaire. Les précisions avec Eringele. Si je n'avais pas l'acte de naissance, je n'allais pas composer le CEP. Je remercie le PAREC. Fadimatou a réussi avec brio au certificat d'études primaires au terme de la session 2024 en Gaoundéré 3e. C'est l'une des success stories de l'opération spéciale d'établissement des actes de naissance aux élèves des classes du cours moyen 2e année et classiques organisée dès mai dernier par le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC. François Morcia est un père comblé. Le remerciement ne se dit pas, on le voit déjà sur ma face et aux lèvres. Nous sommes des agriculteurs, nous sommes en brousse. On ne connaît pas que quand l'enfant naît, il lui faut l'acte. Dans l'Adamawa, le PAREC a établi plus de 3000 actes de naissance. Par le passé, nous enregistrions moins de 22 000 candidats, tout examen confondu, CEP First School, Common Interest. En l'année 2024, nous sommes passés à plus de 26 000. Les données du ministère de l'Éducation de base, publiées en 2024, font toutefois état de plus de 136 000 enfants fantômes recensés dans la région, sur un effectif total de plus de 303 000 élèves. Ça constitue une infraction pénale et ces parents-là peuvent être sanctionnés. Le défaut d'un acte de naissance est source de décrochage scolaire. À Menganga, des actions pérennes ont été mises en place afin de juguler le phénomène. Il y a encore pratiquement 5000 enfants sans acte de naissance. Et nous avons pris sur nous de créer des centres spécialisés. Il y en a deux, un troisième en gestation. Le PAREC est un programme du gouvernement camerounais financé par la Banque mondiale. L'opération spéciale visait quant à elle plus de 57 000 élèves sur le triangle national. Et nous poursuivons avec ce comics agro-pastoral dans la région. Eh bien, on parle du Ndé, effectivement, le département du Ndé qui fait sensation en ce moment. Voit cela avec Haroun Nazira. Jadis considéré comme une terre aride, le sol du Ndé ne nourrissait pas son homme. Une situation qui a conduit son peuple dans la recherche et le travail acharné. Des efforts aujourd'hui récompensés par les multiples prix et distinctions reçus lors du comice Civo-Agro-Pastoral Régional de l'Ouest organisé à Bafoussam. Le département du Ndé s'en sort premier régional avec 17 prix. C'était également un défi pour moi. Lorsque je faisais ma tournée, j'avais appris que l'année précédente, Banganté avait obtenu le premier prix. Je me suis dit, il faudrait que nous maintenions le cap, à savoir gagner toujours le premier prix. Aujourd'hui, c'est fait. Je voudrais vous adresser toutes mes félicitations pour le travail abattu. Ces différents prix ont été présentés aux autorités du Ndé et aux populations au cours d'une cérémonie. Au terme de cette compétition, le département du Ndé est sorti premier régional avec 17 prix où notre arrondissement a porté le maillot jaune départemental et régional avec 10 prix, dont 6 premiers prix en oignon, en safou, en tomate, en papaye, en orange et en pamplemousse, 2 deuxièmes prix en avocat et cacao, un 3e prix en haricot et un 4e prix en maïs. C'est dès à présent que nous allons commencer à préparer le prochain comice
agro-pastoral 2025. Les seigneurs de la terre, avec le soutien du gouvernement, s'engagent à se déployer davantage pour les productions quantitatives et qualitatives. Cette cérémonie a été présidée par André Christian Olomo, sous-préfet de l'arrondissement de Baganté. Gadi Sambo. A major vehicle spare part market in Douala, precisely at Kamyabasi, was paralyzed yesterday, January 8, 2025. Authorities are accusing the president, or they were protesting against the arrest of their president, whom authorities say was accused of rebellion and tampering with officials. Tell us more, Sharifa Salim. Kanyabasi, a bustling market in Douala, known for its vibrant trade in vehicle spare parts, came to an unusual standstill. Traders kept their shops shuttered, expressing solidarity with the arrested leader, the market president. We want him to be set free. He was arrested this morning. Until now, we have no idea why he was arrested. The arrest occurred earlier January 8, 2025, with local authorities alleging acts of rebellion and repeated violations of sealed premises. The Kanyabasi quarter head recounts how the president, who served as an intermediary between the traders and the administration, has faced mounting scrutiny from traditional authorities over these alleged infractions. Monsieur Lena, qui est président des pièces neuves. They can't say someone has been arrested unduly. He has misunderstandings with the authorities and he has been called to answer for what it's all about. I don't know why all this is happening. The decision to close shops by the traders has not gone unnoticed. Many customers, reliant on the market for daily earnings, express frustration at the abrupt shutdown. When they close all shops, it penalizes us. I left my garage far away to come buy spare parts. It's been 2 hours already and everywhere is still locked. The traders, however, remain steadfast in their support, demanding transparency and fairness in the handling of the case. Any person that knows where our president is, that please, no matter what, they should let him to come and give us even a speech before we can know what to do. Authorities have yet to issue an official statement. For now, Kanyabasi remains silent as the traders await the fate of their leader. Thank you so much, Sharifa Saleh. We have councils in Cameroon's economic city, Douala, that are grappling with waste management. They have initiated waste collection strategies to address these nuisance to hygiene and sanitation and to restore cleanliness to the economic city. Student journalist Cynthia Lato has the details. Across the city of Douala, streets are overhung with trash cans overflowing the streets are a common sight. Residents report that there are significant management efforts underway. We used to have trash cans, one down there and this one near me. The former was suspended. We believe the government is making significant efforts to prevent waste from taking over. Every time we see the council working to address the waste issue, there is trash, but soon they will remove it. The different councils in the economic city say they have made waste management a major concern, taking action daily in this regard. Before, there was no way to pass here because waste had been over the street. The mayor had to intervene for it to be removed. In the Douala 3 Council, a municipal waste management plan has been developed. It serves as a guide for essential operations on the ground, focusing on pre-collection. With our tricycles, we have 10 of them. We go through the streets of the subdivision, especially in neighborhoods that are inaccessible, where there is little communication. We try to implement a door-to-door policy, collecting waste either with trucks or other materials and bringing them to other pre-collection centers. A project dubbed Douala Clean City is possible, initiated by the Douala City Council, support moves to address unhygienic conditions while continuously tackling the challenges posed by the population's incivility.
and to boost the national production and the curb wheat imports, which is one of the country's imported product. The government of Cameroon has since January 1, 2025 approved a 100% exemption from the value-added tax for locally produced flour. According to experts, this is a welcome initiative that still requires action to implement its goals. Student journalist. Giving weight to made in Cameroon is the message conveyed through the exemption of value-added tax on flour made from cassava, sweet potatoes, and other local food products. The government measure took effect on January 1, 2025. The objective is to reduce wheat imports. Imports, which have been favored by multinationals, have hindered the progress of local production, struggling to excel economically. We observe that the population, through policies promoted by government, has been forced to turn to imported products. According to the National Institute of Statistics, in the report on foreign trade in 2023, wheat imports cost Cameroon 178.3 billion francs CFA, down from 208.6 billion. 2022, boosting local production estimated at 12,800 tons in 2024 involves concrete actions. Beyond reduction of VAT on local flour, the government needs to take measures to support the supply of products related to this flour. This implies the development of road infrastructure, as most production basins should have viable roads to facilitate the movement of inputs and finished products. Additionally, the process for land title acquisition should be simplified and concessions established to secure producers and reduce risk. Thirdly, there should be encouragement of agricultural credit, fully supported by the establishment of a guarantee fund. We can also consider the training of farmers. Through this measure, included in the 2025 finance law, the government aims to produce 5 million tons of local flour within 5 years. And we now talk about the dry season and health hazards that it provokes. La saison sèche apporte des maladies au Cameroun, grippe, rhume, toux et autres. Eh bien, les populations de Yaoundé se battent tant bien que mal pour s'en prémunir. Le port du cache-nez fait partie des astuces les plus utilisées en ce moment pour se protéger. Karim Ezatachoya et Samuel Ebakis. Un vent de poussière souffle actuellement sur Yaoundé, entraînant une recrudescence des maladies. Les plus fréquentes sont les rhinoconjonctivites allergiques, qui affectent principalement les voies respiratoires, les narines, les oreilles et les yeux. Ces bobos peuvent également toucher la flore orale et oculaire. Et effectivement, qui dit narines, qui sont les fosses nasales, la première voie d'entrée des voies pulmonaires, dit aussi maladies pulmonaires. Donc les maladies pulmonaires dues à la poussière, ce sont surtout les maladies allergiques. On appelle ces gens les personnes qui sont atopiques, sont des terrains atopiques. Et en ce qui nous concerne, ce sont des asthmatiques. D'accord, avec ce temps de la poussière, des voies respiratoires inférieures qui nous concernent, sont très sensibles et donc provoquent beaucoup de crises d'asthme. La poussière aussi, ça diffuse d'autres germes. Comment se protéger de ces maladies? Nous avons interrogé des Yaoundéens qui nous ont révélé leurs astuces pour se prémunir des effets néfastes de la poussière. Je me protège avec mon cache-nez. La toux partout, les maladies. Si passes une journée comme ça, tu rentres, tu restes comme ça, même le lait non sucré, il faut que tu achètes, tu bois. Je me bats avec mon cache-nez. Comment le cache-nez? Le cache-nez là, non. Non, on peut faire le contacter comme ça. Puis on a les remèdes pour combattre aussi. Le port du cache-nez est pourtant l'une des mesures préventives recommandées par le médecin spécialiste. Les masques qu'on a utilisés pour le Covid, ceux qui peuvent arroser devant Jésus, arrosent les mesures barrières. Parce que la poussière, ça se dépose partout et ce sont aussi plein de germes. La poussière peut être un ennemi, mais avec la prévention et la vigilance, il est possible de la tenir à distance. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 international de la décembre. And that is how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. It is actually a pleasure knowing you are watching, but don't go away. Stay tuned to programs on Canal International. We shall be yours tomorrow, same time, God's willing. Bye-bye.